ओके. मैं ऑडेबल? आवाज येतो का? हॅलो. हां. लास्ट पिरियडला कुठपर्यंत झाले होते आपले एक्झाम्पल्स? मला वाटतं आपल्याला रँडमाइज्ड, नॉन रँडमाइज्ड टेस्ट पाहायच्या. पॉइसन, बायनॉमियल हे सर्व झालेलं आहे आपलं. Okay. Now next we consider to obtain the most powerful tests for the parameters of some continuous type distributions. Now in this continuous type distributions, as we know, if underlying distribution is continuous type, then we have to use non-randomized test. Non-randomized test means the test of the form phi x is equal to 1 or 0. And for randomized test, we have to use phi x is equal to 1, gamma and 0. So here we have given a random sample of size n from normal distributions with parameters mu and sigma square, and of these two parameters sigma square is known. Therefore only unknown parameter is mu, and we have to obtain MP test for testing mu equal to mu 0 against mu equal to mu 1. That is, H0 is simple, H1 is also simple. So we start with PDF, normal mu sigma square distribution. So this is PDF. F of x mu is equal to 1 upon sigma square root 2 pi e raised to minus 1 upon 2 sigma square x minus mu bracket square. Now in order to develop a most powerful test, we have given a random sample of size x1, x2, xn. So we have to use this random sample in the construction of test. If single observation is given, then we can use direct PDF, given PDF. But for sample of n observations, first we have to write the joint density function. So this is the joint density function. F of x mu is equal to 1 upon sigma square root 2 pi bracket raised to n e raised to minus 1 upon 2 sigma square summation xi minus mu bracket square. Now null hypothesis is mu equal to mu 0. So if we substitute this mu equal to mu 0 in the joint density function, we get the density function under H0. And when we substitute mu equal to mu 1, then we get the joint density function under
H1. In this way, we can obtain H0 and H1 and then in order to obtain the most powerful test, we have to take the ratio which we call it as lambda x. Lambda x equal to f1x upon f0 x. So if we use these joint density functions, this is in numerator, f1x is in numerator, f0x in denominator. So if we take a ratio of these two, then this constant term will get cancelled. 1 upon sigma square root 2 pi bracket raised to n, which appears under h0 and f1 h1 also. Therefore, this term get cancelled and we get the ratio e raised to minus 1 upon 2 sigma square summation xi minus mu1 bracket square upon e raised to minus 1 upon 2 sigma square summation xi minus mu0 square. Now we simplify this. And make expansion of this first bracket as well as second bracket. Some terms are get cancelled and finally we get e raised to n x bar mu1 minus mu0 upon sigma square minus n upon sigma square mu1 square minus mu0 square. Now our most powerful critical region is given by lambda x greater than equal to k. That means this ratio is greater than equal to k. Now in order to simplify this function, we have to think about that only the term based on x1, x2, xn should be remain on the left hand side and all other constants we transfer it on right hand side. So here x bar is in power position, so we take log and make it linear, that is nx bar upon sigma square mu1 minus mu0 minus n by 2 mu1 square minus mu0 square greater than equal to log k minus okay, this is okay, minus n upon sigma square. So here we require sigma square. Which is greater than equal to k. Then we transfer this term to right hand side. So it becomes plus. And we divide by this term. So we get in denominator n mu1 upon mu1 minus mu0 into sigma square. Then the term that appears on right hand side we call entire quantity as k1, and our critical region becomes x bar greater than k1 or x bar greater than equal to k1, both having same meaning because x is continuous random variable, and for continuous random variable strictly greater than or strictly less than or greater than equal to, these are same. Now our most powerful test becomes 1 if x bar greater than k1 and equal to 0 otherwise. Now we have to determine the value of k1. To determine in randomized test we require gamma and k1 to be determined, but for non-randomized test only we have to determine the constant k1, and which is obtained by expectation under h0 phi x equal to alpha. That means expectation of this test function is equal to alpha, means probability under h0 x bar greater than k1 is equal to alpha.
Now, in order to evaluate this probability, as it is related to normal distribution, and for normal distribution, generally probabilities are evaluated by converting the random variable into standardized normal variate. So, under H naught, this X bar follows normal distribution with mean mu 0 and variance sigma square upon n. Therefore, in this probability equation, we now standardize this X bar. How to standardize? X bar minus its mean divided by its standard deviation, and same operation is performed on right hand side, that is K1 minus mu divided by sigma upon root n is equal to alpha. But this X bar minus mu 0 upon sigma upon root n, it is standard normal variate, which is denoted by Z, is greater than K1 minus mu 0 divided by sigma upon root n, that is equal to alpha. And if we consider for standard normal curve this as the ordinate, so probability of this ordinate is greater than Z greater than this value is equal to alpha. That means this value K1 minus mu 0 divided by sigma upon root n is equal to Z alpha, where Z alpha is the ordinate for right-tailed, because Z is greater than, so this is right-tailed probability. So K1 is minus mu 0 upon sigma by root n is equal to Z alpha, and hence K1 is equal to this mu 0 plus sigma upon root n Z alpha, where Z alpha is the ordinate corresponding to area alpha. So we have determined the value of K1. Now we substitute this value of K1 in our most powerful test, this test. So we get the test function as phi of x equal to 1 if x bar greater than K1 means this value, and equal to 0 otherwise. Now here, what our test statistics suggest, if you have given a random sample of size x1, x2, xn, and if you have to take some decision about H naught, then the test criteria is calculate the sample mean of given observations, that is x bar. Now this mu 0 is known to us, it is specified in null hypothesis, sigma is known, n is also known. For given alpha, we can determine the value of Z alpha. So all these quantities are known. And if we evaluate this quantity, we will get single numerical number. And left hand side also the sample mean. If the sample mean is greater than this quantity, then our decision is reject H naught with probability 1. Otherwise, we accept H naught. So this is the test procedure. And this test procedure is developed for the hypothesis H naught mu equal to mu 0 against H1 mu equal to mu 1, where mu 1 was greater than mu 0. ही जी वरची केस पाहिलेली आपण ते आपण अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस इज ग्रेटर दॅन नल हायपोथेसिस यासाठी डेव्हलप केलेली आहे. त्याच्या रिव्हर्स केस जर असेल, म्हणजे म्यू 1 लेस दॅन म्यू 0 जर असेल, तर आपला हायपोथेसिस काय येणार, टेस्ट फंक्शन फाय एक्स एक्स बार ग्रेटर दॅनच्या ऐवजी लेस दॅन, आणि ऑर्डिनेट जो आहे झेड अल्फा त्याच्या ऐवजी झेड 1 मायनस अल्फा. झेड 1 मायनस अल्फा is nothing but minus Z alpha. Z1 minus alpha is nothing but minus Z alpha. So test function can be written as reject H naught with probability 1 if x bar less than this quantity and otherwise accept. So this is theoretical most powerful test. How to implement it for practical or for given data? From the given data, you have to simply compute right hand side and left hand side. That means from the given random observations, calculate sample mean, also obtain the value of right hand side and compare calculated value with this. If this condition satisfies, then our decision is reject, otherwise our decision is accept.
आता ह्या ज्या मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट आहेत, नॉर्मलच्या असतील किंवा एक्सपोनेन्शियल, युनिफॉर्म, तर हे नॉर्मल टेस्टचीच डेरिवेशन्स आपल्याला पुढच्या पार्टमध्ये किंवा पुढच्या चॅप्टरमध्ये युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट UMP टेस्टमध्ये सुद्धा हेच डेरिवेशन आपल्याला पाहायचे आहेत. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, एक्स बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड विथ sigma equal to 10 and it is desired to test mu equal to 100 against H1 mu equal to 110. How large should a sample be taken so that probability of accepting H0 when H0 is true is 0.02 and probability of X belongs to C means reject H0 when it is true or type 1 error, it is 0.05. So these two values are given and we have to obtain the minimal sample size. How much sample size should be required? That means, in other words, we have to obtain value of n, that is whether n equal to 10, n equal to 15 or n equal to 20. So in order to obtain this alpha, and this is probability of rejecting H0 when it is true is type 1 error. That means alpha is given to be 0.05 and accepting H0 when H1 is true, accept H0 when H1 is true, it is type 2 error and it is given to be 0.02. That means we have given here alpha and beta and we have to determine the value of n. So sample x1 x2 xn is given, H0 mu equal to mu 0 equal to 100, H1 mu equal to mu1 equal to 110, also mu1 greater than mu 0. This case is given because mu 0 is 100, mu1 is 110, so mu1 is greater than mu 0. Also alpha is given to be 0.05, beta type 2 error is given to be 0.02. फ्रॉम द अबाव एक्झाम्पल, वरचं जे एक्झाम्पल आपण पाहिलेलं आहे MP टेस्टचं, हे एक्झाम्पल हे फाय एक्स इक्वल टू हे. सो फ्रॉम द अबाव एक्झाम्पल, MP critical region when mu1 greater than mu0 is given by x bar greater than equal to k1, हे आपल्याला दिलेलं आहे. सो k1 is mu0 plus sigma upon root n z alpha. And for alpha equal to 0.05, Z alpha is 1.645. या टेबलवरून व्हॅल्यू आपल्याला पाहता येतील. मग यावरून K1 ची किंमत काय येईल? K1 is equal to substitute value mu0 100, sigma 10, root n as it is, and Z alpha 1.645. okay, it is 1.645. so K1 is known. Now second is beta. This probability is also given, Z less than K1 minus mu divided by sigma upon root n, it is 0.02. so from normal probability table we can obtain this K1 minus mu1 divided by sigma upon root n, this quantity to be minus 2.055. एरिया 0.05 असताना 0.02 असताना झेड अल्फाची व्हॅल्यू पाहायची आपल्याला. झेड अल्फाची म्हणजेच Z1 मायनस अल्फाची व्हॅल्यू पाहायची, म्हणजे झेड अल्फाची व्हॅल्यू विथ निगेटिव्ह साईड. तर ही व्हॅल्यू येते minus 2.055. यावरून K1 काय मिळेल आपल्याला? K1 इज इक्वल टू mu1 minus 2.055 into sigma upon root n. And substitute this value here, we get another equation, this equation. Okay, K1 is equal to 100 minus 10 upon root n into 2.055. या इक्वेशन मध्ये काय केलं आपण? सिग्माची व्हॅल्यू ठेवली, mu1 ची व्हॅल्यू ठेवली, n अननोन आहे, n ची व्हॅल्यू आपल्याला डिटरमाइन करायची आणि K1 ची व्हॅल्यू या फॉर्म्युल्यावरून मिळाली. आता आपल्याला इक्वेशन नंबर 1
it is unknown in K1 and N. Equation number 2, it is also unknown in K1 and N. So two unknowns with two equations, so we can either use simultaneous equations, or from any one equation you fix the value, or another simple way, as the left hand sides are same, k1 is equal to this, here k1 is equal to this. Since left hand sides are same, so we can equate the right hand sides. So right hand side of first equation is this much, right hand side of second equation is this, and from this we take calculations, that is this 100 is transferred to right hand side, so 110 minus 100, it becomes 10. For the remaining terms, 10 by root n, here minus 10 upon root n, 1.64, 2.055. So we take 10 upon root n common, and we get 1.645 plus 2.005 is equal to 10. That is 10 upon root n into 3.5, 3.7 is equal to 10. Again, you divide करायचं का मला, बरं ठीक आहे. 10 into 3.7, 10 into 3.7 म्हणजे काय येणार, किंवा 10 कॅन्सल करू आपण, सर्वात सोपी पद्धत. 10 on left hand side, 10 on right hand side will get cancel. On left hand side we get 1 upon root n, and right hand side 1 upon 1 by 3.7. Then take reciprocal, this root n goes to numerator, this 3.7 on right hand side, it goes to numerator. Therefore root n is equal to 3.7, and square both sides, so we get n is equal to 3.7 square, it comes out to be 13.69. And as n is the number of observations which must be integer, therefore we convert it to the next integer 14. So minimum 14 sample observations are required to obtain this alpha and beta. आपल्याला काय विचारलेला, हाऊ लार्ज सॅम्पल शुड बी टेकन. सो सॅम्पल ऑफ साइज 14 शुड बी टेकन, then only we get alpha equal to 0.05 and beta equal to 0.02. So here we have determined minimum sample size. Okay, next example, आपण व्हेरियन्स टेस्टचं पाहू. मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट फॉर टेस्टिंग सिग्मा स्क्वेअर. Procedure is same. x1, x2, xn is random sample from normal mu sigma square. Mu is known, and we have to obtain MP test for sigma square equal to sigma naught square against h1 sigma square equal to sigma 1 square, which is greater than sigma naught square. So this is PDF. Then we obtain joint density function, that is 1 upon sigma square root 2 pi raised to n e raised to minus 1 upon 2 sigma square summation xi minus mu bracket square. Now in this joint density function, substitute sigma square equal to sigma naught square, we get f naught x, that is 1 upon sigma naught square root 2 pi raised to n e raised to minus 1 upon 2 sigma naught square summation xi minus mu, and under h1 f1 is equal to this term. Then best critical region is obtained by taking ratio of these two, f1x upon f0x. So f1x upon f0x. What is f1x? f1x is joint PDF under alternative hypothesis h1, and f0x is joint PDF under h0.
Now here these two terms do not get cancelled because here in numerator we have sigma 1, in denominator we have sigma naught. So if we combine this, we get sigma 1 upon sigma naught bracket raised to n. Only root 2 pi will get cancelled, and from this numerator and denominator we take minus 1 upon 2 summation xi minus mu bracket square common. So here we get 1 upon sigma 1 square minus 1 upon sigma naught square. So this is the value of lambda x. Now we compare it with k, that means lambda x greater than k. Lambda x greater than k means this part should be greater than k. आता यामध्ये पुढचं सिम्प्लिफिकेशन काय करायचं आपल्याला, तर यामध्ये एक्सच्या ज्या टर्म्स आहेत ते टर्म फक्त लेफ्ट हँड साईडला ठेवायचे आणि बाकीच्या सर्व टर्म्स राईट हँड साईडला ट्रान्सफर करायच्या. सो वी टेक n log sigma 1 upon sigma naught, log घेतल्यानंतर minus 1 upon 2, 1 upon sigma 1 square minus 1 upon sigma naught square summation xi minus mu bracket square greater than log k. आता पुढची स्टेप काय येणार, समेशन xi मायनस म्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर एका बाजूला ठेवायचा, बाकीच्या सर्व टर्म्स आहेत त्या दुसऱ्या बाजूला, म्हणजे सुरुवातीला लॉग x मायनस ही टर्म कॅन्सल होणार, मायनस n लॉग सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, आणि फायनली ही टर्म ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन काय येईल, सिग्मा नॉट स्क्वेअर मायनस सिग्मा 1 स्क्वेअर, आणि ते मायनस क्वांटिटी येते, सिग्मा नॉट स्क्वेअर मायनस सिग्मा 1 स्क्वेअर हे मायनस क्वांटिटी येते, आणि ते मायनस आणि हे मायनस प्लस करून आपण डिनॉमिनेटरला सिग्मा 1 स्क्वेअर मायनस सिग्मा नॉट स्क्वेअर डिवायडेड बाय हे 2, आणि ह्याचा लसावी सिग्मा नॉट स्क्वेअर सिग्मा 1 स्क्वेअर, आणि ही एंटायर क्वांटिटी ऑन राईट हँड साईड जी आहे ह्याला आपण K1 म्हणलेलं आहे. म्हणजे आपलं बेस्ट क्रिटिकल रिजन काय आला, समेशन xi मायनस म्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर ग्रेटर दॅन K1. Therefore we write most powerful test as phi x equal to 1 if summation xi minus mu bracket square greater than K1 and equal to 0 otherwise. Now here we have to determine value of K1. Formula is same, that is expectation under H naught phi x is equal to alpha. That means probability under H naught this quantity greater than K1 is equal to alpha. Okay. Now in order to evaluate this probability, this is important step. In earlier example we have there x bar greater than K1. Then we know the distribution of x bar under H naught. That is x bar follows normal mu 0 sigma square upon n, sigma square upon n. Here we at this stage we do not know the distribution of this term. We do not know the distribution of this term. But we have additional information that H naught under H naught sigma square is known and which is given by sigma naught square. Therefore, for this inequality on both sides we divide by sigma naught square. Sigma naught square is variance, which is always positive quantity. So if we divide or multiply on both sides by the same positive quantity, the inequality remains same. Now this is see on left hand side, summation xi minus mu bracket square upon sigma naught square, or we can include this sigma here in denominator and take bracket square, so it will get the square of standard normal variate. It will be the square of standard normal variate, and sum of the sum of square of n independent standard normal variates is nothing but chi-square variate with n degree of freedom.
So in order to determine the distribution of this quantity, we now use under H naught summation xi minus mu bracket square upon sigma naught square follows chi square with n degrees of freedom. When this is possible, if now sigma square is known, no problem. But what about mu? Mu is also known. In our statement of example, mu is known, mu is specified. So if mu is known, then this follows chi square with n degree of freedom. Now suppose if mu is not known, then we have to estimate this unknown mean by the sample mean x bar, and if we substitute x bar here, then the distribution of this quantity becomes chi square but with n minus 1 degrees of freedom. Mu unknown असेल तर काय आलं असतं इथं chi square with n minus 1 degrees of freedom. Okay, now this probability now can be written as probability under H naught chi square n greater than k1 upon sigma naught square is equal to alpha. So chi square alpha is the ordinate corresponding to area alpha. Then chi square कर्व कसा असतो, पॉझिटिव्हली स्क्यूड कर्व असतो आणि त्यामध्ये राईट हँड साइडचा ऑर्डिनेट जर आपण chi स्क्वेअर अल्फा म्हणलं तर त्याच्या पुढचा एरिया जो आहे तो एरिया काय असतो, अल्फा असतो. त्यामुळं या अल्फाला करस्पॉन्डिंग असणारा ऑर्डिनेट chi स्क्वेअर अल्फा. म्हणजेच ह्या ऑर्डिनेटची k1 अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वेअरची व्हॅल्यू जी आहे ही व्हॅल्यू काय आहे, chi स्क्वेअर अल्फा. आणि मग k1 इक्वल टू काय येईल, सिग्मा नॉट स्क्वेअर इंटू chi स्क्वेअर अल्फा. आता इथं सिग्मा नॉट स्क्वेअर अंडर एच नॉट व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. फॉर गिव्हन अल्फा वी कॅन डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ chi स्क्वेअर अल्फा, and in this way product of these two known values we get a numerical value. We get a numerical value. So our most powerful test now becomes phi x equal to 1 if summation xi minus mu bracket square greater than sigma naught square into chi square alpha and equal to 0 otherwise. So this is the test when alternative hypothesis is greater than null hypothesis. That means sigma 1 square is greater than sigma naught square. Now in second case, if sigma 1 square is less than sigma naught square, there are just minor modifications. So this greater than inequality becomes less than, and this chi square alpha, it comes out to be chi square 1 minus alpha. Chi square 1 minus alpha. And we can obtain the most powerful test for testing this hypothesis also. Now next one more example is obtain MP test of size alpha for testing H naught x follows normal 0 half and second x follows Cauchy 0 half. And we have to develop most powerful test for testing this hypothesis. What will be the procedure? Procedure same आहे. म्हणजे काय आहे, अंडर एच नॉट एक्स फॉलोज नॉर्मल 1 अपॉन 2. तर अंडर एच नॉट नॉर्मलचा PDF लिहायचा, इथं मीन 0 आहे आणि व्हेरियन्स हाफ आहे. म्हणजे PDF काय येईल, अंडर एच नॉट असल्यामुळे एफ नॉट एक्स लिहिला आपण 1 अपॉन सिग्मा स्क्वेअर रूट 2 पाय. सिग्मा म्हणजे रूट 1 हाफ, इथं व्हेरियन्स 1 हाफ दिलेला आहे, स्टँडर्ड डेव्हिएशन रूट 1 हाफ. सो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वेअर रूट 2 पाय e raised to minus 1 upon 2 sigma x minus mu bracket square. म्यू किती आहे इथं 0 आहे. मग काय येईल, हे 1 डिनॉमिनेटरला 1 अपॉन रूट 2
आणि ह्या √2π मधलं √2 कॅन्सल होईल आणि फक्त शिल्लक काय राहील 1/√π. इथं सुद्धा हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होईल. इथं रूट येणार नाही, काय येईल इथं सिग्मा स्क्वेअर असतं ना, इथं -1/2 सिग्मा स्क्वेअर असतं इथं, त्यामुळे इथं काय येईल ओके 1/2 सिग्मा स्क्वेअर x मायनस म्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होईल. 1/√2π e raised to minus x square minus infinity less than x less than infinity. हा PDF मिळाला आपल्याला अंडर H0. अंडर H1 ला डिस्ट्रीब्यूशन काय आहे, कॉशी आहे. कॉशी विथ लोकेशन पॅरामीटर 0 and scale parameter 1, म्हणजे mu equal to 0, lambda equal to 1. So PDF of standard Cauchy distribution, it becomes 1/π into 1/1 plus x square minus infinity less than x less than infinity. म्हणजे पहिली स्टेप जी आहे MP टेस्टची, ही पहिली टेस्ट पूर्ण झाली. आता यामध्ये एक महत्त्वाची कोणती गोष्ट लक्षात ठेवायची तुम्ही, ही जी टेस्ट आपल्याला डेव्हलप करायची MP टेस्ट, ही किती ऑब्झर्वेशनवर डेव्हलप करायची. रॅन्डम सॅम्पल इथं आपल्याला दिलेला आहे का x1 x2 xn. रॅन्डम सॅम्पल आपल्याला दिलेलं नाही, आपल्याला फक्त सिंगल ऑब्झर्वेशनवर टेस्ट करायची. त्यामुळे इथं नॉर्मलचा जॉईंट PDF आपण लिहिलेला नाही किंवा कॉशी डिस्ट्रीब्युशनचा जॉईंट PDF आपण लिहिलेला नाही. बरोबर आहे. एक्स म्हणजे सिंगल ऑब्झर्वेशन बेस्ड MP टेस्ट. सो वी हॅव नाउ PDF under H1, PDF under H0. We take the ratio lambda x, that is f1x upon f0x, that is equal to 1/π 1/1 plus x square 1/√π e raised to minus x square. हा √π न्यूमरेटरला जाईल आणि ते एक याच्या बरोबर कॅन्सल होईल, त्यामुळे काय राहील 1/√π. e raised to minus x square डिनॉमिनेटरला आहे, ते e raised to plus x square होईल आणि हे 1/1 plus x square. Now our most powerful critical region is given by lambda x greater than k. Lambda is greater than k. That means 1/√π e raised to x square upon 1 plus x square greater than k. That means e raised to x square upon 1 plus x square greater than √π into k. ग्रेटर दॅन √π. हे √π आहे ते राईट हँड साईडला घेतला आपण, √π अपॉन k. नाउ दिस कॉन्स्टंट वी कॉल इट एज k1 से. आता यामध्ये आपण एक फंक्शन कन्सिडर केलेलं आहे. एक्स स्क्वेअरच्या ठिकाणी y ठेवायचं, एक्स स्क्वेअरच्या ठिकाणी y ठेवायचं. तर आपल्याला फंक्शन काय मिळेल, f(y) इज इक्वल टू e raised to y अपॉन 1 प्लस y, वेअर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. याचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतला आपण तर ते फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ग्रेटर दॅन 0. f dash y is positive if y greater than 0 and f of 0 equal to 1. f of 0 equal to काय येईल 1. इथे जर आपण 0 ठेवलं, इथे जर 0 ठेवलं तर 1/1 म्हणजे 1 येईल. Hence f of y is monotonic function of y. Therefore e raised to x square upon 1 plus x square is increasing function in x square. Therefore e raised to x square upon 1 plus x square increasing in x square असेल
तर ते फंक्शन इन्क्रीजिंग इन मॉड एक्स असतं. मॉड एक्स म्हणजे पॉझिटिव्ह रेंज ऑफ एक्स. So as it is increasing in x square, therefore it is also increasing in mod x. Hence by Neyman-Pearson lemma, MP test is given by phi x is equal to 1 if mod x greater than k1 and equal to 0 otherwise. Now this mod x can be written as mod x greater than k1 means x less than minus k1 or x greater than plus k1. Now here we have to determine the value of this constant k1, that is expectation under h naught phi x equal to alpha, that is probability under h naught x less than minus k1 plus probability under h naught x greater than k1 is equal to alpha. Now this probability we have to evaluate under h naught. Probability under h naught. Under h naught, distribution of x is normal 0 1 half. Normal 0 1 half. Therefore we convert this probability, this variable x in standard normal variate. That means this x minus its mean divided by standard deviation. X minus 0 upon root 1 by 2 less than minus k1 minus 0 divided by root 1 by 2 plus same thing for second probability, x minus 0 upon root 1 by 2 greater than k1 minus 0 divided by root 1 by 2 is equal to alpha. So this is nothing but our standard normal variate. So z less than, now this root 2 goes to numerator minus root 2 k1 plus probability under h naught z greater than plus root k1 plus root 2 k1 is equal to alpha. मग आता ह्या दोन प्रोबॅबिलिटीची बेरीज आहे. काय आहे? नॉर्मल कर्व आहे, सेंटरला z इक्वल टू 0, राईट हँड साईडचा ऑर्डिनेटला एरिया आणि लेफ्ट हँड साईडला त्याच ऑर्डिनेटच्या निगेटिव्ह ऑर्डिनेटचा एरिया, हा टोटल एरिया अल्फा आहे. दोन प्रोबॅबिलिटीची सम अल्फा आहे. म्हणजेच प्रत्येक प्रोबॅबिलिटी आपण अल्फा बाय टू घेतली आणि अल्फा बाय टू घेतल्यानंतर ही जी प्रोबॅबिलिटी आहे याची किंमत काय येईल? झेड अल्फा बाय 2. दोन्हीपैकी कुठलीही एक घ्या. ही प्रोबॅबिलिटी काय येईल? ऑर्डिनेट झेड अल्फा बाय 2. सो रूट 2 k1 इज इक्वल टू झेड अल्फा बाय 2. Therefore k1 is equal to 1 upon root 2 z alpha by, and substitute this value of k1 in this test function x less than minus k1 or x greater than plus k1. We get the test phi x is equal to 1 if x less than minus 1 upon root 2 z alpha by 2 or x greater than 1 upon root 2 z alpha by and equal to 0 otherwise. For numerical purpose, if we take alpha equal to 0.05, then alpha by 2 is 0.025, z alpha by 2 1.96, आणि ती व्हॅल्यू जर इथं ठेवली तर k1 ची व्हॅल्यू काय मिळेल? k1 is equal to 1.386. Hence ix is equal to 1 if x less than minus 1 upon 386 or x greater than 1.386. म्हणजे दिलेलं जे तुम्हाला सिंगल ऑब्झर्वेशन आहे त्या सिंगल ऑब्झर्वेशनच्या आधारे आपण हायपोथेसिस बद्दल काय डिसिजन घेणार? तर x ची व्हॅल्यू वजा 1.386 पेक्षा लहान किंवा प्लस 1.386 पेक्षा मोठी आली तर आपण हायपोथेसिस रिजेक्ट करायचा. म्हणजे आपलं जे रँडम सॅम्पल आहे
हे रॅन्डम सॅम्पल नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन मधून घेतलेलं नाही. हा हायपोथेसिस रिजेक्ट करायचं म्हणजे काय, x is not taken from normal 0 1 half, so x is taken from Cauchy, x is taken from Cauchy and equal to 0 otherwise means value of x is different from these two, that means between these two minus 3.186 and प्लस 1.386 या दोन्हीच्या मधली जर व्हॅल्यू असेल तर त्यावेळी एच नॉट रिजेक्ट विथ प्रोबॅबिलिटी 0 मीन्स accept H naught with probability 1, and in that case we say that the given random observation is taken from normal distribution. If H naught is rejected, then that observation is taken from Cauchy distribution. Okay, so this is about the first unit, that is most powerful tests. इथं फर्स्ट युनिट जे आहे ते पूर्ण झालेलं आहे. यामध्ये आपण अगदी सुरुवातीपासून पॅरामीटर म्हणजे काय, पॅरामीटर स्पेस म्हणजे काय, नल हायपोथेसिस, अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस, सिंपल, कंपोजिट, टेस्ट फंक्शन, रँडमाइज्ड, नॉन रँडमाइज्ड टेस्ट, मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट, त्याचे प्रॉपर्टीज, त्याचे एक्झाम्पल्स, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन्स आणि कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशनसाठी हे सर्व एक्झाम्पल्स पूर्ण झालेले आहेत. आणि अशा रीतीनं हे पहिलं युनिट जे आहे तुमच्या सिलेबसमधलं ते पहिलं युनिट तुमचं पूर्ण झालेलं आहे. यामध्ये आता काही शंका असतील तर विचारा. काही शंका आहेत का? तुम्हाला नोट्स किती पेज नंबर पर्यंत मिळालेले आहेत? नोट्सचा पहिला लॉट पाठवलेला आहे ना तुम्हाला, लेक्चर नोट्स. लेक्चर नोट्स मिळालेत का पहिल्या लेक्चरच्या, लेक्चर 1 म्हणून? पेज नंबर सर 32 पर्यंत मिळालेत का? बरं, ठीक आहे. ह्या ज्या नोट्स आहेत आता 32च्या पुढच्या, तर ह्या नोट्स उद्या सकाळपर्यंत तुम्हाला मिळतील. आणि उद्याच्या पिरियडला आपण सेकंड युनिट जे आहे, सेकंड युनिट काय आहे, UMP टेस्ट आणि UMPU टेस्ट, म्हणजे युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट आणि युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल अनबायस्ड टेस्ट, हे युनिट आहे. ते युनिट आपण उद्याच्या पिरियडला सुरू करू. ह्याच्यावरचं ह्या युनिटवर एकच प्रॅक्टिकल आहे, तर ते प्रॅक्टिकल उद्याच्या पिरियडला मी तुम्हाला शेअर करतो. जनरली प्रॉब्लेम जे आहेत टाईप 1 टाईप 2 एरर कॅल्क्युलेट करायचे, त्या प्रॉब्लेमवरचं पहिलं प्रॅक्टिकल आहे ते तुम्हाला उद्याच्या पिरियडला मिळेल. ओके, ठीक आहे. आता आपण थांबूया इथंच. अभ्यास व्यवस्थित